Why are sometimes resistance operations targeting Israeli civilians? ليش مرات العمليات الاستشهادية تستهدف المدنيين؟ العمليات الاستشهادية تستهدف المدنيين لأننا عايشين هنا عند عدو، يعني ما بفرقش بين مدني وبين عسكري. Because we are living with an enemy who does not differentiate between a civilian and a military person. They claim they do. Is it moral? Is that a moral thing to do? هل هذا الشيء أخلاقي؟ أكيد لا. إنه what is not moral? Palestinians targeting. هل برأيك الجيوش الفلسطينية أخلاقي إنهم بيستهدفوا المدنيين؟ بيسوي الفلسطينية كل الأسئلة هيك. Are all the questions like this? Yes. خلاص. I'm done. Question is, why are resistance operations targeting Israeli civilians? ليش العمليات الاستشهادية بتستهدف المدنيين الإسرائيليين؟ بتستهدفش المدنيين، هي بتستهدف المستوطنين اللي هم هم ساكنين فارضنا مغتصبين. Targets settlers who are stealing our land. There's been attacks on people in bars in Tel Aviv. طب بس صار في هجوم على ناس قاعدة في المطاعم مثلا في تل أبيب. زي ما بقتلوا الأولاد الصغار بغزة. Just as they killed the وزي ما children in Gaza. بقتلوا أبو خضير. Just as they killed أبو خضير. عادي. ما هي ردة فعل. كل فعل إلا ردة فعل. احتلال وبده So يطلع every منه. action has a reaction and it's an occupation. It has to leave. Okay, so what's the goal of killing طب of that? شو Of killing الهدف؟ civilians? شو الهدف من إنهم الهدف إن إحنا نخلص من هالاحتلال. إحنا عايشين كل يوم بذل. The goal is to get rid of the occupation because we are living every day in humiliation. Don't film the car. Okay. And he has a BMW, which I really like. And he means the occupation of 67 or 48? أنت قصدك احتلال إيش 67 ولا 48؟ الاحتلال بشكل عام يعني حين يما يطلعوا من 67 وبصير خير. So if they leave 1967 borders, then we'll talk. Why are resistance operations targeting Israeli civilians, Jewish civilians? What's their goal? ليش العمليات ليش عمليات المقاومة عم تستهدف المدنيين؟ اسأل المقاومة، أنا مش ضد المقاومة، الغي ليش بدك تحبسينا أنت؟ Ask the resistance. I'm No, but what do you resistance, think? but never mind, forget it. You want me to get in trouble? Okay, why does he think they're doing it? أسئلة زي هاي بدك تروح على تركيا يا عمي. I want to go to Turkey. Okay, في عنا سؤال تاني. Stop it. Why are resistance operations targeting civilians? ليش برأيك العمليات الاستشهادية عم تستهدف المدنيين؟ تستهدف المدنيين. هذا بدل على همجية الاحتلال في الرد على بدل على همجية الاحتلال فقط. بدل على همجية الاحتلال. This only proves and shows and points at عدم how التزام vicious بحقوق the occupation الإنسانية. is and how much they do not stick to the human rights. No, but I'm talking about Palestinian. ليش الفلسطينيين يستهدفوا الإسرائيليين المدنيين في عملياتهم الاستشهادية؟ لما فلسطيني يعمل عملية استشهادية يستهدف المدنيين. ليش؟ ما بقدر إنسان فلسطيني إنه يخش على منظومة احتلالية بتحتوي صواريخ ودبابات ومدرعات بإنه يرد على عملياتهم الإرهابية. Because a Palestinian cannot respond to the amount of military force that the occupation state has. So by targeting civilians, will it help the Palestinian cause? هل برأيك لما يستهدف المدنيين هالشيء رح يساعد القضية الفلسطينية؟ أكيد. Sure. لأن ما بيكون هناك رد. أنا راح أتدمر. سلامات. This is gonna really hurt me. Never mind. Goodbye. Where are you from? Palestine. Yeah, obviously. Where? Ramallah. Inside Ramallah or a village? No. Okay. Why do resistance operations target civilians? I think you have to translate. ليش العمليات الاستشهادية تستهدف الأشخاص المدنيين؟ What? I can't answer this. You can't answer it? Okay.
Why are resistance operations sometimes targeting civilians in ليش Israel? برأيك مرات العمليات الاستشهادية تستهدف المدنيين؟ الناس برا بتشوف هذا الاشي ومش فاهمة ليش. ليش برأيك عمليات الاستشهادية مرات تستهدف المدنيين؟ لأنه عدو. Because they're an enemy. Even civilians? حتى المدنيين عدو. That's all I have. They're an occupier. But in Islam it says you cannot kill babies, women, or old people. بس في القرآن مكتوب عنا أو في الإسلام عنا ممنوع إنه الواحد يقتل طفل أو امرأة أو شيخ. بس هم بيقتلونا. But they are killing us. So it's your rules. Are you trying to convince her about something or just want an answer? I just want an answer. That's her answer. Okay. Why do some resistance operations target civilians? اوكي هذا السؤال من برا لان الناس حابه تفهم اكثر. الناس عندها يعني الناس بتشوف وحابه تفهم اكثر. ليش برايك العمليات الاستشهاديه او المقاومه تستهدف مرات المدنيين؟ انه قصدك اليهود هيك بيعملوا معنا ولا ايه؟ لا do you mean why do the Jews do that with us؟ لا No. ليش مرات الفلسطينيه لما يعملوا مقاومه يستهدفوا المدنيين؟ مش المدنيين اليهود. It's not the civilians. لا ليش العكس هي فهمت صح. That's okay. لا ليش ليش الفلسطينيين بيستهدفوا اسرائيليين مدنيين؟ ما بعرف هو بالضبط بس هم كلهم يعني I don't يهود know يعتبروا why, عنا. but to us they're all Jews. Okay. So is it okay to target? برأيك إنه هم ما بيستهدفوا حدا بس انه هم اصلا محتلين فهم يهود فانه so they are محتلين our بلادنا. occupiers. They're occupying our land. Just not very right. Okay. Why are resistant operations sometimes targeting civilians? طيب السؤال كالتالي ليش مرات العمليات الاستشهادية بتقوم باستهداف المدنيين؟ هي فعليا ما بتكون باستهداف المدنيين من طرفنا احنا. They are actually not targeting civilians from our side. هي بتكون باستهداف المدنيين من طرفهم هم، يعني هسه لما الجيوش تتقاتل مع بعض فعليا هم بيطلعوا لما بقصفوا الاطفال، بقصفوا الابرياء، ما بقصفوا الجيش. They are targeting us. The Israelis are targeting us. Usually when a war happens, it's between armies. But when the Israeli army attacks, they attack our children and our civilians. But there's been a few operations that have been towards civilians. ولكن حصلت كمان مرة. Palestinians killing Israeli civilians. My dear حصلت يعني كذا مرة إنه تصير في عمليات استشهادية أو مقاومة يكونوا مستهدفين المدنيين. فليش تمام، بالكم؟ بس في النهاية ما بيستهدفوا أطفال، ما بيستهدفوا نساء. They are not targeting مش men, يعني women ما and بيكون تصرفنا children. زي الإسرائيليين، إن هم بيطلعوا بيقصفوا الأطفال، بيطلعوا بيقصفوا النساء، ذوي الشيوخ. إحنا لا ما بيتعاملوا بالطريقة هاي. Women and Well, there have been women who have been and old people targeted and children. ولكن هو بحكي حصلت إنه تم استهداف أطفال، شيوخ، لا ما حدا. نساء. يعني بالنسبة لنا خلينا نقول لآخر إشي صار عندنا إن في خلال نطاق العملية وهو منفذ العملية، وهو ينفذ العملية بتطلع امرأة مع أطفالها قدامها، فهو بحكي لها يعني لو سمحتي ممكن إنك أنت تراجعي من هذا المكان وبشهادة من الامرأة كمان. would go like the person would go to do a resistance operation and a mother with her children for example would be passing by and the person going to do the resistance would say would you please move or leave and this was said by a woman who this happened with. وطلعت كمان الامرأة. Where did this happen? I've never heard this. When did she had صار? في منطقة تل أبيب. In an area of Tel Aviv. Do not be sarcastic. وطلعت الامرأة كمان وأباحت في هذا الكلام إن الرجل قالها تنحي للجنب يعني. That the man, the Palestinian person who was coming to do the operation, told her please step aside or. Okay, do you have anything to say? تحب تضيفي شيء؟ No. Why do resistance operations sometimes target civilians? Sometimes what? Target civilians. ليه أحيانا العمليات تستهدف المدنيين برأيك؟ من جانب مين يعني؟ من جانب الإسرائيليين؟ الاحتلال؟ Are you saying the operations that are done by whom? By Palestinians. By Palestinians اللي من جانب الفلسطيني. الفلسطيني ما بيستهدف المدنيين. الفلسطيني بيستهدف الاحتلال.
ففيش فرق بين مدني او عسكري عند الاحتلال، كلهم بيحملوا سلاح، كلهم عسكريين. So the Palestinians target the occupation, not the civilians, and the occupation does not differentiate or discriminate, or there is no difference between a civilian and otherwise. Meaning Israelis don't Because- differentiate. Yes, no, Palestinian. There is no difference between civilian and a military person because they all carry arms. Ah, got it. So, but what about children and old people? طب الأطفال والكبار في السن ما في استهداف يعني خاص بالاطفال او بكبار السن يعني، ممكن not- يروحوا بالخطا يعني. they are not specifically مش أكثر. targeted. Sometimes it would be by mistake that they are harmed. No, but there have been, even يعني near كل here. حروب العالم بسقط اطفال وبسقط شيوخ يعني all يعني the- ليش التركيز على الاسرائيليين يعني؟ هاي الحرب الاوكرانيه، In all the الحرب السوريه، wars, الاطفال العراقيين، there are اليمنيين. children and elder people who die. Look at, and why is there a focus on the Israeli ones? Look at the war in Ukraine, in Iraq. Syria. In There. Syria. Yeah. افغانستان. Why are resistance operations targeting Israeli civilians? That's it. Yes. اوكي هلا هذا السؤال جاي من برا. اوكي السؤال بيحكي انه الناس حابه تعرف ليش العمليات الاستشهاديه عم تستهدف المدنيين. العمليات الاستشهادية اللي بتصير هي ردة فعل للواقع اللي بيعيش فيه الشعب الفلسطيني. They are يعني في النهاية reactions to the reality the Palestinians are living. Because at the end of the day, when the Zionist entity comes into the Palestinian land, they assassinate children, women, and elderly. These are reactions of the people who have families who were killed by the Zionists. يسوي عمليات استشهادية. So that's why they do this, because of the situation. But even civilians? Is that legitimate? يعني إسرائيل يوم تدخل على القرى. So when Israel goes into villages, is it legitimate? Because they assassinate women, children. ايش رايكم بالعمليات الاستشهاديه؟ هي ردة فعل. هي ردة فعل. It's a reaction. It's all a reaction. Okay. رمضان ضمن 100% نفسه. 100% I agree with them. For those of you who want to support me on Patreon, you can become a patron, and if you give $25 or more, I will send you behind the scenes footage of all the places that I am. You'll be able to see when we ask people, how we ask people, all the dynamics that happen that you don't get to see in the regular videos. So see below for the Patreon link.